Hello, good evening to all of you. Acha, first you open this notes one basics, okay? Algorithm and advanced data structure laboratory title. First this one 2.1.2.1.7.1 because I you know on mobile, okay? I'm on mobile. You will not see the page clearly. That's why you open your note. You open it. Okay, okay. First, though it is not possible to discuss in depth or in details in one class, just I'll give some overview. Okay, I will give some importance to some topic. You will try to cover it for exam preparation. Okay. So first of all, what do you mean by data structure? What is the need of data structure? You have some idea. You have studied about C, na? Programming language C? Okay, okay. That means, yeah, however, you have some idea about that. So what is data structure? Well, the data structure are the programmatic way of storing data so that data can be used efficiently. Data structure is the organization of the data such that we can access that data easily. We can handle that data more efficiently. Okay, so organization, access of data, these are very most important part in data structure. So এই নোটস থেকে প্রথমে তোমরা জাস্ট একটা বই ফলো করবে, দেখবে যে বইটা তোমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ক্লাস ফ্রেন্ডের কাছ থেকে জেনে নেবে, বা তোমার যখন জানা থাকলে যে কোনো বই ফলো করতে পারো, স্ট্যান্ডার্ড বই। সেখান থেকে এই নোট থেকে বেসিক্স কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে। সো হোয়াট ডু মিন বাই ডেটা স্ট্রাকচার, হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ data structure, classification of data structure. These are the different topics included in this chapter. So দেখো data structure, why to learn data structure, application of data structure, basic operation of data structure, like that. Okay, later classification of data structure. Classification means primitive data structure, non-primitive. In non-primitive data structure, two types: linear, non-linear. In linear data structure, two types: static, dynamic. In static, basically this means array. Dynamic, linked list, stack, queue. Non-linear, tree and graph. So these are the classification of data structure. So for this part, basics of data structure, you have to cover what is data structure, need of data structure, and classification of data structure. Okay, এটা তোমরা পড়ে নেবে, ঠিক আছে? পড়ার কিছু নেই, খুব সিম্পল জিনিস, তোমরা জানো অনেকটাই। Just you read out from books and prepare these questions for exam. Next, you open stack, okay? So already you have no basic operation of stack. Stack means last in, first out. You know it, na? Basically তোমরা জানো, basically the two figure is given here, a deck of cards or pile of plates. That means the plate which will be moved first, the plate which is placed last, that will be moved first, right? Though the element which is inserted at the stack first, that will be deleted last. The element which is inserted last at the stack, that will be deleted first. Last in, first out, this configuration. There are so many example, in practical example for stack configuration. In stack, you should know there are two operation: push operation and pop operation. There are some other operation is there, mainly two operation. Push operation means
how to insert the data element into stack. Pop operation means how to delete the data element from stack. And there is a one pointer variable that is called top. Top will point to the top element of the stack. Suppose in a stack you have 5 numbers. First one is inserted, then 2, 3, 4, 5. So top will point to the top element of the stack, means top will point to 5. Top is the pointer which will point to the top element of the stack. So if you know these three terms, then you can write the algorithm for the push and pop function. Actually, in this laboratory, what is the main part is that you have to learn the algorithm. What is the algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure to execute the programming code. Okay, the first you have to learn first you have to learn the algorithm, then you have to write the program. It will be run in computer. So basically, in this laboratory, what we have discussed for regular student, you have to prepare for the algorithm, then you have to write the program, and you have to compile it. So stack queue linked list, that is very important for you. Okay, we have to learn the algorithm for stack, for algorithm for push and pop function, algorithm for insertion deletion in a queue, and there is some algorithm in linked list. So therefore stack representation is given here. Last in first out already you know. So you will go to the push operation. Okay, you find it, push operation. So already know push operation means how to insert the element into the stack. So if you want, what are the first step in algorithm? If you want to insert an element into stack, so first you have to check the stack is full or not. If stack is full, that means insertion is not possible. তাই তো, stack যদি full থাকে insertion সম্ভব নয়. That means first stepটা হচ্ছে you have to check the stack is full or not. If it is full, you will get the message that it is overflow, insertion is not possible. If it is not full, then we can insert the element in the next place. Okay, so what is the procedure? The step 1, check if the stack is full. If stack is step 2, if the stack is full, produces an error on exit. Step 3, if stack is not full, increment stop to point to the next empty space. এটাই বলা, ঠিক আছে? Just go to the algorithm. The algorithm কি লেখা আছে? If stack is full, return null. বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লেখা রিটার্ন ওভারফ্লো. ওকে, এন্ড ইফ যদি স্ট্যাক ফুল না হয়, সেখানে টপ ইকুয়াল টু টপ প্লাস 1 means topic. What is top? Top is a pointer variable which point to the top element. Top element কে পয়েন্ট করে, টপ এলিমেন্ট কে ট্র্যাক করে, তাই তো? Now we want to add an element. So top will be incremented by 1. Top will be incremented by 1. Top equal to top plus 1. Top যেখানে ছিল আমরা 1 প্লেস অ্যাবাভ গেলাম, এক প্লেস উপরে গেলাম, ঠিক আছে? টপকে একটা বাড়ালাম, তারপর কি করব? We will place the new element in this new position. দেখো, টপ ইকুয়াল টু টপ প্লাস 1, এবার স্ট্যাক অফ টপ ইকুয়াল টু ডেটা. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? মানে টপটা যদি কোন, if you want to insert an element,
top will be first incremented by 1. Next will insert the new element at the new position. তাই তো টপটাকে প্রথমে এক ঘরে আমরা ইনক্রিজ করবো, তারপরে এই নতুন এমটি স্পেসে আমরা ডেটাটাকে রাখবো। This is the algorithm for push operation. Basically there is a two step. One is first checks the overflow or not. Next, top will be incremented by 1, will keep the new data in this new position. Clear এটা? Next, go to the pop operation. Pop operation means delete operation. So if none is present in the stack, that means no mean of deletion. Right? তো কোনো কিছু না থাকে তো ডিলিশনের কোনো মানে হয় না। First we have to check the stack is empty or not. If it is empty, then no proceed for the deletion. Nothing is present, none is present in the stack, deletion is not possible here. Okay, so দেখো if stack is empty, return null. যদি empty না হয়, the element is present in the stack, তাহলে আমরা কি করব? টপ এলিমেন্টে ডিলিট করব। বেসিক্যালি দিস পপ অপারেশন, তাই তো? will pop operation means top element will be deleted here. That means here what will happen, the top element will be deleted here. So the কি করেছে, stack of top equal to data, ওটাকে আমরা একটা ডেটার মধ্যে স্টোর করে রাখলাম, ঠিক আছে? stack of top equal to data, আমরা ওটা ডেটার মধ্যে স্টোর করে রাখলাম। next, top equal to top minus 1, top is decremented by 1, তাই তো? That means top element is deleted here. টপ যেখানে পয়েন্ট করে থাকবে, দিস ইজ টপ, টপ যেখানে পয়েন্ট করে থাকবে, দিস ইজ দ্য টপ এলিমেন্ট অফ দ্য স্ট্যাক। সাপোজ টপ ইকুয়াল টপ মাইনাস 1, previous top element that is deleted from the stack. দেখো ডেটা ইকুয়াল টু স্ট্যাক অফ টপ, সে ডেটা হিসেবে স্টোর করলাম। টপ ইকুয়াল টু টপ মাইনাস 1, রিটার্ন ডেটা, ওই আগের এলিমেন্টটাকে আমরা রিটার্ন করলাম। এটা ক্লিয়ার হয়েছে পপ অপারেশন? তাহলে টপ অপারেশন মানে কি হচ্ছে, এই পুশ অপারেশন মানে কি হচ্ছে, টপ ইকুয়াল টু টপ প্লাস 1, দেন উইল কিপ দ্য নিউ এলিমেন্ট ইন দ্য নিউ পজিশন। ইন কেস অফ পপ অপারেশন, টপ ইকুয়াল টু টপ মাইনাস 1, টপটাকে আমরা 1 এলিমেন্ট 1 ঘর আমরা ডিক্রিমেন্ট করলাম, তার মানে আগের এলিমেন্ট ডিলিট হয়ে গেল। নাও টপ ইজ পয়েন্টিং টু এ নিউ এলিমেন্ট, previous top element that is deleted here. So basically এখান থেকে এটা প্রিপারেশন নেবে, what is stack, application of stack, algorithm for push and pop functions, ঠিক আছে? So you open the node Q. You open it. So already you have some idea about Q. You want to fast in fast out. দেখো ফিগার দেওয়া আছে, in parking the car is placed in this way. So the car which came fast, that will leave the place fast, that will leave the place fast, fast in fast out. Each operation is different from the stack last in fast out, and if FIFO fast in fast out. So in case of stack, we first try to remember
What do you mean by push operation? What do you mean by pop operation? What do you mean by top pointer? So here, in case of stack, insertion and deletion, that is done in one end. In case of stack, but in case of queue, there is a two end is there. From one end, insertion is done. From other end, deletion is done. From one end, insertion is done. Insertion means it is called here NQ. NQ operation of Q means how to insert the element in Q. DQ, how to delete the element from Q. So there is 2 point. From one end, there is two end. From one end, insertion is done. That is called rear end. Rear end. Other end, where deletion is done. That is called front end. It is not like stack. Stack there is basically it is a one end, one open end where insertion and deletion is done. That's why stack is a LIFO, last in first out. So দেখো বেসিক অপারেশন তোমাকে জানতে হবে NQ, how to add the element in Q, DQ, how to remove the element from Q. So go to the NQ operation. Okay, দেখো NQ operation, Q maintain two data pointers, front and rear. আমি বললাম না, front that will be used for deletion purpose, rear pointer that will be used for insertion purpose. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? So next you will write the algorithm for the NQ. If you want to write the algorithm for NQ, then what will the first step? First step will be check if the queue is full or not. অবশ্যই ইনসারশন প্রথমে চেক করতেই হবে যে কিউটা ফুল আছে কিনা। কিউ যদি ফুল থাকে ইনসারশন নট পসিবল। ইফ ইট ইজ নট ফুল, যদি ফুল না থাকে তাহলে কি হবে এখানে? এই দেখো একটা ফিগার দেওয়া, নেক্সট পেজে ফিগার দেওয়া আছে। অলরেডি এ বি সি ইনসার্ট আছে, ঠিক আছে? we want to insert a new element D. How D will be inserted here? Q is not full. It is possible to insert the D here. So here rear will be rear plus 1. Rear will be increased by 1. Then we'll place a new element at this new position. That means rear acts as a top pointer of the stack. Okay, ওই দেখো স্ট্যাক যদি ফুল না হয় রিয়ার ইকুয়াল টু রিয়ার প্লাস 1, এবার কিউ অফ রিয়ার ইকুয়াল টু ডেটা, আমরা ডেটাকে নিউ পজিশনে রেখে দিলাম। তোমার লিফ সুইচের যে বইটা আছে না, সে বইটা ফলো করবে, ওখানে খুব ভালো দেওয়া আছে এখানে একটা স্টেপ মিসিং আছে, মিস আছে। ধরো যদি এমটিটা কিউটা, যদি কিউটা এমটি থাকে, ইট ইজ এমটি, ওকে, দ্যাট মিন্স রিয়ার উইল বি রিয়ার প্লাস 1। তারপর নিউ রিয়ার পজিশনে আমরা এলিমেন্টটিকে রাখলাম। আর যদি এমটি থাকে তাহলে কিউ ফ্রন্টটাও এখানে ইনক্রিজ করবে। ফ্রন্টটা ইনসারশনে ইনক্রিজ করবে না, বাট যদি এটা থাকে এমটি থাকলে তো front will be increased by 1, front equal to front plus 1. না না, আমি তোমাকে বলছি লিস্ট সুইচে বই দেখবে, ওইটা মানে ইনক্লুড করা আছে। এমটি কেসটা একটা ধর কিছুই নেই কিউতে, এই কন্ডিশনটা এখানে আর একটা লাইন অ্যাড হবে, রিয়ার ইকুয়াল টু রিয়ার প্লাস 1, ওকে, কিউ অফ রিয়ার ইকুয়াল টু ডেটা, ইট ইজ ওকে, ঠিক আছে। দেন ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস 1 যদি এমটির কেস হয়, ফ্রন্ট অফ 0 থেকে এমটি মানে কি রিয়ার ইকুয়াল টু 0, ফ্রন্ট ইকুয়াল টু 0। যখন একটা এলিমেন্ট অ্যাড হয়ে যাবে তখন ফ্রন্ট 0 থাকতে পারে না, ফ্রন্ট 1 হয়ে যাবে। ওই একটা কেসেই ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস 1 হবে,
ফর ইনসারশন। তুমি ওই বইটা পড়লে বুঝতে পারবে এটা ওখানে ইনক্লুড করা আছে কন্ডিশনটা। ঠিক আছে, বেসিক অ্যালগরিদম হচ্ছে রিয়ার ইকুয়াল টু রিয়ার প্লাস ওয়ান, and in this new real position you have to keep the data, that is the insertion operation. আর ডিকিউ অপারেশন এই দেখো দেওয়া আছে, দেখো ডিকিউ অপারেশন, you check the queue, there is two point is there, front end, rear end. Element will be deleted from the front end, element will be added from the rear end. তুমি ধরো দেওয়া আছে বি ডি সি বি এ, you are deleting the element a, so if you want to delete the element a তার মানে কি হবে, front equal to front plus 1, তাই তো, তার মানে এইটা ডিলিট হয়ে গেল, সেটাই দেওয়া আছে দেখো। if you want to write the algorithm from the dq, first you have to check q is empty or not. q যদি empty হয় তাহলে ডিলিশনের কোনো মিনিং নেই, it will produce the underflow error. if it is not empty, element is there, তার মানে কি করব, এই যে এ যাকে আমরা ডিলিট করতে চাইছি এটাকে প্রথমে একটা ডেটার মধ্যে স্টোর করলাম, ডেটা ইকুয়াল টু কিউ অফ ফ্রন্ট, নেক্সট ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান, ফ্রন্টকে আমরা এক ওয়ান প্লেস ইনক্রিজ করলাম, তার মানে এটা ডিলিট হয়ে গেল, আর রিটার্ন ডেটা বা সামথিং লিখতে পারো। এই দেখো দেওয়া আছে, ঠিক আছে, মানে ডিলিট অপারেশনে কিউটাকে ফ্রন্টটাকে ইনক্রিজ করতে হবে তাহলে ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। বেসিক্যালি দিস ইজ আ এনকিউ ডিকিউ অপারেশন। কোন ডাউট থাকলে বলো। What do you mean by queue? Application of queue. Write down the algorithm for NQ and DQ. আর তোমাদের কিছু সি কোড, তোমাদের সি কোড আমি বেশি দেবো না, তোমার যদি পসিবল হয় নেট থেকে পেয়ে যাবে, যেটা স্টুডেন্ট আগে স্টুডেন্ট বলছিলাম কোড ইজ অ্যাভেলেবেল দেয়ার। তুমি স্ট্যাকের পস পুপ, পস আর পফ আর কিউয়ের এনকিউ ডিকিউ এই দুটো না, এই দুটো অ্যালগরিদম সি কোডে লেখা ট্রাই করবে। একটা প্রথমে অ্যারে দিয়ে করবে, তারপর লিঙ্ক লিস্ট, এটাই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, পরীক্ষায় আমি এটাই জিজ্ঞেস করবো, আর কিছু জিজ্ঞেস করবো না খুব একটা। হ্যাঁ থিওরিটিক্যাল সিক্রেট যেটা তোমরা সিতে রান করবে, স্ট্যাক আর কি আমি তোমাদের হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো, স্ট্যাক এর ইমপ্লিমেন্টেশন, আর কিছু আর কোনো কোড আমি জিজ্ঞাসা করবো না, এগুলোই জিজ্ঞেস করতে পারে কিভাবে হচ্ছে, ইউজিং অ্যারে আর ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট, ইজি করে টাফ কিছুই না, খুব ইজি, তোমরা একদিন টাইম দিলে হয়ে যাবে। আমি কিছু বলছি না, তোমাদের অনেক প্রেসার, অনেক সামনে এক্সাম, যাই হোক। আর বাকি পার্ট যেগুলো বলবো লিঙ্ক লিস্ট আর সামথিং যেগুলো বলবো সেটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট বলবো, তোমার ইচ্ছে থাকলে পরে পড়ে নেবে। সো দেখো এখানে একটা আমি এটা জাস্ট ওপেন ইট, ইনফিক্স প্রিফিক্স এন্ড পোস্টফিক্স নোটেশন। হ্যাঁ, তো দেখো ইনফিক্স এক্সপ্রেশন মানে তোমরা জানো তো, হোয়াট ডু মিন বাই ইনফিক্স এক্সপ্রেশন, means operators are used in between the operand, তাই তো, a minus b plus c plus minus this operator are used in between the operand abc. Prefix notation, that means an operator that is used before the operand plus ab, তাই তো। Postfix expression, operators are used after the operand. So already for human being, for us, it is easy to understand the infix notation, okay?
But for computer, it is easy to process the postfix expression. It is easy to process the postfix for computer. It is easy to process the postfix expression. So we will give input as a infix expression, but computer basically postfix expression that is easy to process in computer. So you have to convert infix to postfix expression. Okay, এটা একটা প্রবলেম হতে পারে, হাউ টু কনভার্ট ইনফিক্স এক্সপ্রেশন ইনটু পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন। আর একটা কোশ্চেন করতে পারে যে কনভার্সন হয়ে গেল, হাউ কম্পিউটার evaluate the postfix expression, how programming is developed for the evaluation of postfix expression. So এখান থেকে what do you mean by infix notation, prefix notation and postfix notation? ওকে, এটা এটা জানবে। তারপরে দুখানা প্রবলেম থাকবে, রাইট ডাউন দ্য অ্যালগরিদম to convert infix into postfix. Next algorithm, write down the algorithm for the evaluation of postfix expression. তো এটা আমি করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের আমি আর করাবো না, আর টাইম নেই। ঠিক আছে, তোমরা ট্রাই করবে, বই থেকে দেখে নিতে, খুব ইজি, কিছু নেই। জাস্ট বই থেকে ফলো করার সময় অ্যালগরিদমটা পড়ার আগে তোমরা যদি প্রবলেম দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, প্রবলেমটা সলভ করে নাও, তাহলে অ্যালগরিদমটা বুঝতে একটু ইজি হবে। মানে কিভাবে ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স কনভার্ট করে সেটা পারলে একটু দেখে নেবে, আর কিভাবে পোস্টফিক্সটাকে এভ্যালুয়েট করে, এভ্যালুয়েশন অফ পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন, সেইগুলো বলতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে। প্রেসিডেন্স লেভেল operator, precedence level, which operator will be used first? So already you have some idea. Exponentiation having the highest precedence, then multiplication, division, then addition, subtraction. Next we will open the linked list. Okay, তো আমি তোমাদের কি প্রিপারেশন দিতে বললাম, স্ট্যাক থেকে পুশ পপ, কিউ থেকে এনকিউ ডিকিউ, ইনফিক্স প্রিফিক্স থেকে চেষ্টা করবে ওগুলো ডেফিনেশন পায়। আর আর যেখানে দুটো একদম বললাম এগুলো খুব ইজি, আমার এখানে ইনক্লুড এই এর মধ্যে নেই বলে আমার একটু আমার নোটপত্র নেই বলে বলতে পারলাম না। So you have some idea of linked list? হ্যাঁ, তারপরে কিছু তো বুঝতে সুবিধা, ওটাই তোমাদের প্রিপারেশন রাখতে হবে, আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, a linked list is a linear collection of data elements called nodes, তাই তো, where linear order is given by means of pointer. That means each node is divided into two parts. First part contains the information of the element, second part contains the linked field of the element, the address of the next node, তাই তো। Each node having the two part, first part contain the information of the node, second part of the node contain the address of the next node. So দেখো এখানে কিছু টার্ম আছে, স্টার্ট নোড আর হেড নোড। হেড নোড মিনস contain the address of the first node in the list. Head node মানে কি, which point to the first node, তাই তো। মানে head node contains the address of the first node in the list. A null pointer, the last node that does not point any other node. That means the last node, the address part of the last node, basically this is the null value, null pointer. The address part of the last node that is terminated by the null pointer. So already I told you that each node carries a data field
and link field called next. Each node is linked with its next node using the next link. Last node carries the null pointer. তাই তো? There are different types of linked list. Simple linked list, double linked list, and circular linked list. So the figure which you find it here, basically this is a simple or single linked list. One is navigation is forward only. We can move only in one direction. Single linked list. Double linked list means you can move both sides, forward, backward. There will be two pointer, previous pointer, next pointer. Using the previous pointer, you can reach to the previous node. Using the next pointer, you can reach to the next node. Circular linked list means the last node, the address part of the last node contain the address of the first node. Last node point to the first node. So basic অপারেশন এখানে যেটা করতে হয়, যেটা পড়িয়েছি, তোমাদের পড়ানো যাবে না, যে হাউ টু রাইট দ্য অ্যালগরিদম ফর দ্য ইনসার্শন ডিলিশন লাইক দ্যাট। তো আমি পিক্টোরিয়ালি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ইনসার্ট করা হয় লিঙ্ক লিস্টে। দেখো দেওয়া আছে insertion operation, you follow this point, okay? Insertion operation, so here check that head node is there, then one node is there, then next node, okay? Basically this linked list having the two node 1, node 2. You want to add the next node, দেখতে পাচ্ছ ছবিটা? হ্যাঁ, তারপর নেক্সট নোড কিভাবে অ্যাড করবে? নেক্সট নোড যদি অ্যাড করতে চাও নিউ নোড গিয়ে, তার মানে কি নিউ নোডের অ্যাড্রেস পার্টে নেক্সট লাস্ট নোডের অ্যাড্রেস থাকতে হবে, তাই তো? দ্য নেক্সট ফিল্ড or the address part of the new node that will contain the address of the last node বা সেকেন্ড নোড, তাই তো? ওটা ফার্স্ট স্টেপ হতে হবে। আগে কি হচ্ছিল যে ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস ফিল্ডটা সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেসটাকে কন্টেন্ট করছিল, বাট উই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট এ নিউ এলিমেন্ট। হোয়াট উইল হ্যাপেন? The address part of the new node that will contain the address of the second node, previous second node, and the address part of the first node that will contain the address of the new node. If the address field of the first node contain the address of the new node, then what will happen? First node will point to the new node, আর নিউ নোডের যদি অ্যাড্রেস পার্ট নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস কন্টেন্ট করে, তাহলে নিউ নোডটা নেক্সট নোডকে পয়েন্ট করবে, ইনসার্শন ইজ ডান। ক্লিয়ার হয়েছে? টু মেন স্টেপ ইজ দেয়ার। নিউ নোডের আমরা অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করব, নিউ নোডের অ্যাড্রেস পার্টে আমরা নেক্সট নোডের অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, আর ফার্স্ট নোডের প্রিভিয়াস নোডের অ্যাড্রেসে আমরা নিউ নোডের অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো। তাহলে দেখো এটা ইনসার্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা ইনসার্ট হয়ে গেছে। ডিলিশন কি হলে কি করতে হবে? দ্য ডিলিশন অপারেশন মিনস ধরো আমরা মিডিল টার্গেট নোড, মিডিল নোডকে আমরা ডিলিট করবো হিয়ার, তাহলে কি করতে হবে? বিফোর ডিলিশন the address field of the first node that contain the address of the second node, বা সেকেন্ড নোডকে আমরা ডিলিট করতে চাইছি, তার মানে the address part of the first node will contain the address of the third node. That means the second node is deleted here. Clear?
তো এইগুলো তো এইভাবে হয় না। অ্যালগোরিদম মধ্যে ধর ডিলিশন ইনসারশনের অনেকগুলো পরে আছে। ইনসারশন এট দ্য বিগিনিং, ইনসারশন এনিহোয়ার, deletion at the beginning, delete the element the first element, delete the element any element. সো অনেক কিছু দেওয়াতে এগুলো পড়া ট্রাই করবে, এগুলো এখন বলতে গেলে ঠিক হবে না, ঠিক আছে? তা তুমি এক্সামের জন্য আমাকে কনসেপ্ট গুলো বুঝিয়ে দিতে পারো বা পিক্টোরিয়ালি, তাও ঠিক আছে। আর তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও আমাকে বলবে, অন্য সময় ফোন করে ক্লাস নেওয়া যেত, আমার কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, এখন তোমাদেরকে আমি পড়তে দেবো, তোমরা পড়বে। তারপর তোমাদের যদি এনি ডাউট থাকে যে এই স্যার এটা একটা পড়িয়ে দিন, একদমটা বলে দিন, আমি ঠিক তোমাদের বলে দেবো, ঠিক আছে? কিন্তু আজকের ক্লাসে আমি কিছু বলছি না। আজকের ক্লাসে বলতে গেলে খুব বিশাল লোড হয়ে যাবে। আগের ক্লাসে আমি জাস্ট এগুলো একটু মানে জাস্ট থিওরি পার্টটা বলে দিচ্ছি। আমি জাস্ট বলছি স্ট্যাক কিউ এর ইটা করবে, অ্যালগরিদম করবে, সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করবে ইউজিং অ্যারে আর ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট। আর বাকি পার্টটা থিওরি করলেই হবে, ঠিক আছে? নেক্সট দেখো, ট্রি ইন্ট্রোডাকশন বলে আছে একটা, ট্রি ইন্ট্রোডাকশন, ওটা জাস্ট ওপেন ইট। So far we have discussed the linear data structure, তাই তো, স্ট্যাক কিউ, লিঙ্ক লিস্ট। Now we are going to discuss the non-linear data structure, tree structure. Basically, it is basically this structure shows the hierarchical relationship. Okay, basically it is a non-linear data structure. So one figure is given here. The first node. What is the first node here? A is the first node here. It is called root node. তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে ট্রি সম্বন্ধে? ঠিক আছে, ওকে। So A, basically this is the root node. B and C, it is called child of A, or A is the parent of B and C. B and C as the B and C are the siblings. Okay. Basically hierarchical the family যেমন নাম root node, child node, parent node. Okay. First node is the root node. If you consider B, D, E, so B is called here parent of D and E. Okay. D and E are called childs of B. Okay. And the last node which have no child, that are called leaf node, a terminal node. What do you mean by height of the tree? যদি বলি হাইট অফ দ্য ট্রি কি বলবে? দ্য নাম্বার অফ পেজেস, হ্যাঁ, নাম্বার অফ পেজেস ফ্রম দ্য রুট নোড টু দ্য লিফ নোড ইন দ্য লংগেস্ট পাথ। ট্রিটার এখানে হাইট কত হবে? হাইট তো 3 হবে। আমি লংগেস্ট পার্টটা যদি কনসিডার করি, নাম্বার অফ এজ 3 আছে, রুট নোড টু লিফ নোড। হাইট অফ দ্য সাব ট্রি হতে পারে, ঠিক আছে? হাইট ট্রি বললে রুট নোড থেকে শুরু হবে, বা কোনো যদি নোড মেনশন করে দেয়, ঠিক আছে, এই নোড থেকে হাইট কত, সেই নোড থেকে লিফ নোড, নাম্বার অফ পেজেস ইন দ্য লংগেস্ট পাথ, তা বের করলেই হবে। The important terms গুলো এখানে অ্যাড করা আছে। পাথ refers to the sequence of node along the edges of a tree. এটাকে পাথ বলছে, তাই তো, along the edges of a tree, sequence of node. রুট নোড জানো, টপ নোড অফ দ্য ট্রি। প্যারেন্ট নোড জানো, যে কোনো নোডেরই প্যারেন্ট নোড থাকতে পারে। চাইল্ড জানো, লিফ জানো, সাব ট্রি, ভিজিটিং, ট্রাভার্সিং লেভেল, লেভেল 0 থেকে শুরু হচ্ছে, রুট ইজ এট 0 লেভেল, লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3।
তো তোমাদের এখানে বাইনারি সার্চ ট্রি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এটাই বেশি তোমার সিলেবাসে আছে, বাইনারি সার্চ ট্রি। বাইনারি ট্রি মানে বুঝতে পারছো? বাইনারি ট্রি মানে কি? আমার ম্যাক্সিমাম দুখানা চাইল্ড থাকবে, তাই তো? বাইনারি সার্চ ট্রি ওখান থেকেই আসছে। বাইনারি সার্চ ট্রির ক্যারেক্টারিস্টিক কি? ইট ইট মে হ্যাভ ম্যাক্সিমাম টু চাইল্ড। ওয়ান থাকতে পারে, জিরো থাকতে পারে, টু থাকতে পারে, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম টু চাইল্ড। And second property is the key value of the left child. The key value of the left child that is less than the root value, root node. The key value of the right child that is greater than the root node. অর্থাৎ দেওয়া 27, ঠিক আছে? কি হলো না, রুট নোডটা কি হলো কত? 27। কি হলো রুট নোড? দ্যাট ইজ 27, তাই তো? দেখো লেফট সাইডে যে কি ভ্যালুগুলো আছে, হুইচ আর লেস দেন 27, তাই তো? আর রাইট সাইডে যেগুলো আছে, হুইচ আর গ্রেটার দেন 27। আপাতত সাব ট্রিগুলো দেখো, 10, 14, 10, 9। 14 is a parent node, so left child 10, right child 19. Now all are in basically in BST configuration. The left child or left subtree, the key value of the left child or left subtree that is greater than, that is less than compared to its parent node, and the key value of the right child or right subtree that is greater than of its parent node. এটা বুঝতে পেরেছো? এইটা বিএসটি এর নেক্সট প্রপার্টিজ। মানে লেফট সাইডে যা থাকবে কি ভ্যালু গুলো অত কম হবে, আর রাইট সাইড গুলো বেশি হবে। Tree traversal. If you want to visit the node of a tree, so what are the different traversal? Traversal means it may be in-order traversal, free-order traversal, and post-order traversal. What do you mean by in-order traversal? In-order traversal মানে কি? মানে প্রথমে তোমাকে লেফট সাবট্রি গুলো ভিজিট করতে হবে, ঠিক আছে? in-order এতে প্রপার্টিজে লেফট সাবট্রি ভিজিট করা হলে তারপরে আমরা রুট নোডটা ভিজিট করব, তারপর আমরা রাইট সাবট্রি ভিজিট করব। ওকে, তো দেখো ইন কেস অফ ইনওয়ার্ড ট্রাভার্সাল দ্য লেফট সাবট্রিতে 1 দেওয়া আছে, তাই তো? মানে উই হ্যাভ টু ভিজিট দ্য লেফট সাবট্রি ফার্স্ট। রুট নোডে 2 দেওয়া আছে, দেন উই ভিজিট দ্য রুট নোড। আর রাইট সাবট্রি 3 দেওয়া আছে, উই নেক্সট উইল ভিজিট দ্য রাইট সাবট্রি। আর যদি বলি রাইট ডাউন দ্য ইনওয়ার্ড ট্রাভার্সাল ফর দিস ট্রি, তাহলে প্রথম লেফট সাবট্রি ট্রাভার্সাল, লেফট সাবট্রি কনসিডার করতে হবে, নেক্সট রুট নোড, নেক্সট রাইট সাবট্রি। তো প্রথমে আমরা যদি বলে ইউ ডিটারমাইন দ্য ইনওয়ার্ড ট্রাভার্সাল ফর দিস ট্রি, তাহলে প্রথমে আমরা লেফট সাবট্রি যাব, বিডি, তাই তো? এখানে আবার লেফট চাইল্ডকে ফাইন্ড করব, লেফট চাইল্ড ও লেফট সাইড। লেফট চাইল্ড কি আছে? ডি আছে, ডি হবে ফার্স্টে। লেফটের পরে কি বলছে? রুট বি হবে, তারপর ই হবে। দ্যাট মিনস লেফট সাবট্রি কমপ্লিট। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইন অর্ডার মানে হচ্ছে লেফট রুট রাইট সব ক্ষেত্রে। এই ইন অর্ডার ট্রি ক্ষেত্রে হতে পারে, সাব ট্রি ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই। প্রথমে ট্রি ক্ষেত্রে কনসিডার করছি, ট্রি ক্ষেত্রে কনসিডার করতে গেলে প্রথমে আমার লেফট সাব ট্রি কনসিডার করতে হবে। আর লেফট সাব ট্রিতে আমরা কি করব? আমরা কনসিডার করব লেফট চাইল্ড, রুট নোড, রাইট চাইল্ড। তার মানে ডিবি ফ্রম দ্য লেফট সাব ট্রি। তারপর কি হবে? ডিবি লেফট সাব ট্রি হয়ে গেল, নেক্সট রুট নোড এ, ঠিক আছে? তারপর রাইট ওয়ান, রাইট ওয়ানে কেউ সেম ফলো করবো, লেফট রুট রাইট। রাইট ওয়ানে গিয়ে লেফট কি আছে? এফ আছে। রুট প্যারেন্ট কি আছে? সি আছে। আর রাইট চাইল্ড কি আছে? জি আছে।
The DB from left subtree, A is the root node, FCG from the right subtree. বুঝতে পারলে? তা আমাকে এটা বলো তো, পিরিয়ড ট্রাভার্সাল, পিরিয়ড মানে কি হবে? প্রথমে রুট নোডকে কনসিডার করব, তারপর লেফট সাবট্রি, দেন রাইট সাবট্রি। তাহলে ফর দ্য নেক্সট পেজ যাও পিরিয়ড ট্রাভার্সাল। তাহলে ইউ রাইট ডাউন দ্য পিরিয়ড ট্রাভার্সাল। হ্যাঁ, না না, এবিসি হবে না, এ হবে, ঠিক আছে? এ হবে, রুট হলো এ, আবার না, এ হলো, ঠিক আছে, এ হলো। তারপর লেফট সাবজেক্টে চলে যাও, সেখানে কি হবে বলো? বিডি, মানে রুট লেফট রাইট, তাই তো? তাহলে রুট হয়ে গেল, লেফট হয়ে গেল, রাইটে চলে যাও, রাইটে কি হবে? সিএফজি, রুট লেফট রাইট, এটা প্রি অর্ডার। পোস্ট অর্ডার, লেফট রাইট রুট, ঠিক আছে? তো কি বলো রোটেশনটা? লেফট রাইট রুট, লেফটে কি হবে? লেফট রাইট রুট। তাহলে প্রথম লেফট সাবজেক্টে যাবো, লেফটে গিয়ে আবার লেফটে যাবো, ডি, ডি হলো ডিইবি হবে, লেফট রাইট প্যারেন্ট, ডিইবি হলো। তারপরে রাইট রাইটে গিয়ে এফ জি সি, তাই তো? তারপরে এই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা তাহলে মনে হয় বুঝতে পারলে ইনওর্ডার, প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার। ঠিক আছে, এটা হলো। হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি দেখে নেবে, ঠিক আছে? এগুলো একটু পড়ে নেবে, অ্যাপ্লিকেশন কি আছে পরে, ওটা এখন ডিসকাস শেষ হয়নি, ঠিক আছে? নেক্সট খুলবে বেসিক্স। ও, ওটা কোথায় গেল আমারটা? এক মিনিট দাও, প্রি অর্ডার, ইন অর্ডার, এই প্রি অর্ডার, ইন অর্ডার, পোস্ট অর্ডার, ঠিক আছে? এখান থেকে তোমাকে করতে হবে, ট্রি কনস্ট্রাকশন করতে হবে। হয়তো তোমাকে দেয়া থাকলো ফ্রি অর্ডার, আনইন অর্ডার, ঠিক আছে? যখন অর্ডার দেওয়া থাকলো, মানে নোট কি ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকলো প্রি অর্ডারে আর পোস্ট অর্ডারে, আর ট্রি 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 তোমাকে বের করতে হবে, কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। তো এই নোটটা এখানে নেই মনে হচ্ছে, এটা বই থেকে দেখে নেবে, ঠিক আছে? কিছু নয়, ফ্রি অর্ডার যদি হয় তবে দেখবে, আর যদি পোস্ট অর্ডার হয়, পোস্ট অর্ডারে প্রথমে বুঝতে পারবে মানে কি কি থাকে তোমার, প্রি অর্ডার থাকে, পোস্ট অর্ডার থাকে। হ্যাঁ, প্রি অর্ডার থাকলে প্রথমে বুঝতে হবে, প্রথমটা হচ্ছে কি নোড, প্রথমটা হচ্ছে রুট নোড, প্রথম নোডটা রুট নোড, সেটা সেপারেট করে নিলে, তাই তো? আর যদি ইন অর্ডার থাকে, তাহলে তো রুট নোডটা মাঝখানে হবে, ইন দুখানা থাকবে। ইন অর্ডার, তুমি প্রথম রুট নোডটাকে আইডেন্টিফাই করলে, আর একটা ওটা যদি ইন অর্ডার দেওয়া থাকে, তাহলে রুট নোডের বাম দিকটা হবে লেফট সাবট্রি, ডান দিকটা হবে রাইট সাবট্রি। আবার লেফট সাবট্রির মধ্যে যেগুলো আছে সেই এলিমেন্ট গুলো আবার প্রি অর্ডারে গিয়ে দেখবে কোনটা ফার্স্ট আছে, যেটা ফার্স্টে থাকবে সেটা হচ্ছে রুট নোড। ইন অর্ডারে গিয়ে দেখবে ওই নোডটার বাম দিক ডান দিকে কি আছে, লেফটে থাকলে লেফট চাইল্ড, রাইট থাকলে রাইট চাইল্ড। মানে এটা ইজি, কিন্তু এটা আমাকে নেই দেখছি, ঠিক আছে? আমি তো তোমাদের এটা বলে দিলাম যে প্রি অর্ডার, ইন অর্ডার দেওয়া থাকলে, প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার দেওয়া থাকলে রিকনস্ট্রাকশন করা যায়। এভিএল ট্রি, হাইট ব্যালেন্স ট্রি, Adelson, Valsky, and Landis, three scientists inventor the name. From the inventor of the three scientists, his name is AVL. Adelson, এটা খোলো, ঠিক আছে? AVL এটা খোলো। হুম। তো
তোমরা বাইনারি সার্চটি দেখলে, বাইনারি সার্চতে আর কিছু আছে, হাউ টু ইনসার্ট, হাউ টু ডিলিশন বলছি আমি এগুলো, তো আজ তো হবে না। যাই হোক, এর প্রবলেমটা হচ্ছে দেখো হাইটগুলো অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে, দেখো হাইটগুলো আমি এইভাবে এলিমেন্টগুলো ইনসার্ট করি, হাইটগুলো বিশাল হয়ে যাচ্ছে। তো ইট ইজ প্রসেস টু ডিফিকাল্ট দিস হাইট, মানে তোমার হাইট বেড়ে যাবে মানে কি, তোমার সাইজ, প্রোগ্রাম, প্রসেসিং টাইমটা বেড়ে যাবে। তো হাইট ব্যালেন্স ট্রি, এই ট্রিগুলো আমরা ব্যালেন্স করবো, ব্যালেন্স করলে কি হবে, properties সেম থাকবে, it will maintain the BST, but it is a height balance, height will be reduced here. তো হাইট ব্যালেন্স না করি তাহলে এইখানে যে যে হাইট যত বেড়ে যাবে কোনো এলিমেন্ট সার্চ করতে তার বেশ টাইম লাগবে, রিডিউস দ্য হাইট হিয়ার। তো বেসিক্যালি filter is nothing but it is a BST with height balance tree. So what do you mean by balance tree? Balance tree that is defined by one parameter that is called balance factor. Balance factor, okay. So what do you mean by balance factor? Balance factor means the difference of height, the difference of height between left subtree and right subtree. আমার লেফট সাবট্রি হাইটটা, হাইট আমরা কি জানি, নাম্বার অফ এজেস, তাই তো। এক মিনিট, এক মিনিট, হ্যাঁ। হ্যালো। হ্যাঁ, সো দেখো ব্যালেন্স দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড বাই one term, that is balance factor. Height, what is balance factor? Difference of height between left subtree and right subtree. So দেখো একটা দেওয়া আছে ফার্স্ট ফিগারটা, ইট ইজ ব্যালেন্সড। ডিফারেন্স কত, দেখো ডিফারেন্স কত হচ্ছে, রুট নোটটার লেফট সাবট্রি হাইট ওয়ান, রাইট সাবট্রি হাইট ওয়ান, তাহলে জিরো, বি নোটের উপর জিরো লেখা আছে ফার্স্ট ফিগারে, দেখেছো এটা। এ নোটটাও জিরো, কারণ কোনো লেফট রাইট চাইল্ড নেই, ডিফারেন্স জিরো। সি নোটটাও জিরো। তারপরে ফিগারটা দেখো, সিবিএ, হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর ফর নোট সি? হাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি দ্যাট ইজ টু, তাই তো। বিসি বি এসে দুখানে গেছে, হাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি দ্যাট ইজ জিরো। So difference between left sub height of left subtree and right subtree is 2. Figure 3, height of the node a balancing factor for node A, that means 2 এখানে 2 হবে, তাহলে balanced tree will be balanced if the balancing is the balance factor not more than, not greater than 1, it should be less equal to 1, 1 এর বেশি হয়ে গেলে আনব্যালেন্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে।
তো আমি আজকে আর বলছি না, বুঝলাম আমার বেরোতে হবে। কালকে ওয়ার্কশপ আছে না? ওয়ার্কশপটা আমি 4 উইক্সের নেবে হয়তো 0.5 ঘন্টা, তারপর আমি নেবো। 4 6 নিতে পারবে না, আমাকে কভার করতে হবে। ওটা হয়ে গেলে লাস্টে এটা বলে দেবো, ঠিক আছে? এরপর কি বলতো, ব্যালেন্সড আনব্যালেন্সডটা বুঝতে পারলে যে ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা লেস ইকুয়াল টু 1 হতে হবে। যদি আনব্যালেন্স থাকে, how to convert from unbalanced to balance, how to make the unbalanced tree into balanced tree? You need some rotation, left rotation, right rotation, left right. When you will use the left rotation, when you will use the right rotation, when you will use the left right or right left. So this discussion I will discuss in next class. ওয়ার্কশপ ওটা প্রেসার কিছু নেই, আমি সামান্য বলে এই ডিসকাস করে নেবো, ঠিক আছে? কালকে কটা থেকে এই সময় ক্লাস আছে না? কালকে 7টা এই সময় আছে। তারপরে আমার ক্লাস আছে এই বিষয়ে আছে না? ঠিক আছে, কালকে কালকে আমি 5টা থেকে শুরু করবো ডট, ঠিক আছে? আর সৌভিক স্যার শুরু করবে, দেখি ওর সঙ্গে কথা বলে নিই আমি। ওকে ওকে, আজ রাখছি, কালকে করবো। ওটা আমি বলে দিচ্ছি। ইন্ট্রোডাকশনটা পড়বে, যা বললাম। হর ইন্ট্রোডাকশন, নিড অফ ডেটা স্ট্রাকচার। কিউ পড়বে, অ্যালগোরিদম, অ্যাপ্লিকেশন অ্যালগোরিদম। লিঙ্ক লিস্টটা পড়বে, থিওরি। আর ইনসার্শন ডিলিশন ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম বোঝাতে হবে। ট্রি এটা বললাম, জাস্ট থিওরি পার্টটা। বাস, যা পর নেক্সট জেনারেট পড়লে আর আর কিছু বলবো না। নেক্সট জেনারেট বলবো ট্রিটা, শেষ। গ্রাফ আর বলা যাবে না। আর তোমাদের আরেকটা ছিল ইয়ে, শর্টিং। শর্টিং তোমরা পড়েছো, বাবল শর্ট পড়েছো মনে হয়। এখানে আর কিছু এক্সট্রা আছে, কুইক শর্ট, রেডিক শর্ট, মার শর্ট। ওই একই টাইপের, মানে একটা ডিফারেন্ট টেকনিক, ওগুলো আর বলবো না। না, ওগুলো তো জিজ্ঞেস করবো না, আগে তো অনলাইন এক্সাম তো থাকবে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, রাখছি তাহলে। ওকে ওকে ওকে, গুড ইভিনিং।